more and more interest in electronic gadgets among children, teenagers, and adults. Apple industry has developed like anything. The latest model they have is iPhone 6. But do we have the sublimation that can match iPhone 6? Yes, we do. Here it is. The 3D sublimation technology has developed and widely being used in Chinese market. However, there is no company that has brought innovative changes in it. We have made many research in our customers' demand all over the world. Following that, in 2013, we launched our first model ST-2030 that was very successful and widely accepted by our customers. We continued our journey, and in 2014, we launched another model ST-1520 that was more compact and easily flexible. In 2015, we have continued our journey of sublimation and brought another machine that is ST-2030 that's more compact, more flexible, and has more printing ability features. Compared to the old heat press machine, our new model is completely different. It has soft, sleek, and fashionable outline. It's made of high quality plastic that is heat proof, and the silicone buttons will give you a complete different feel from the last model. Here we introduce our new model by Free Sub company. It definitely has a better performance and much more efficiency. Now we introduce our technician to introduce the new machine to us. As you can see, the weight of the machine is so compact that you can take it in your luggage. You don't have to pay any shipping charge. Though it is small and light, it can print A4 size and printing 2 covers at a time. The beautiful colors is what the professional customer is looking for. The machine uses heat aviation technology, controlling the heating temperature and giving the best effects to the picture. Now our technician will show you how do we make an iPhone 6 cover. First, take a picture from your camera and save it to your computer. You can also edit the picture in just 3 steps. Here we introduce our photo editing software for our new users. This is the picture we just printed out. Now we use the 3D sublimation machine to transfer it to the iPhone cover. Turn on the power. There are 2 safe settings, P1, P2. For now, we will use P1. Press the heating button to start the heating process. You have to wait for 5 minutes. By the time, cut the picture, stick to the mold with the heat resisting tape, put in the machine and press the timings and wait for 5 minutes. The machine uses aviation thermal insulation material. When the temperature in the machine is 180 degrees, the temperature on the surface is only 50 degrees. Isn't it safe? Also, we have considered the voltage in different countries. This machine can easily adapt voltage between 110 to 220. It's very convenient. Now you can see the sublimation on the cover. Can you see the color effects? Wow! Let's put the cover on the phone. This is how your phone looks like. Very beautiful. Nowadays, 3D film is very popular all around the world. It's convenient because it doesn't need any sticking, cutting or gluing. Also, the result comes out
is in 4 angles. Here we need to make some changes in the machine. First, we take off the silicone cover, attach the sealing stripe to the top and to the bottom of the cover. The temperature for 3D film is 135 degrees, 300 seconds and 10 seconds for vacuuming. This is the 3D film we printed before. After the temperature has reached to the point, we put the phone case in the machine, fix with the 3D film, close the machine. 10 seconds later it will start vacuuming automatically. We just need to wait for 300 seconds. Wow, a beautiful phone cover has come out. Can you see the color effects? It's in 4 angles. Let's see now how our phone looks like. Has your phone ever looked so beautiful? You can also put some things like your card in the cover. Now, let's see what happens if I drop my phone down. Oops! You see, my phone is safe and sound. Now we have introduced the usage of the machine. Hereby we introduce the usage of the buttons, how each button functions in this machine. Press power button to turn on the power. Press heating button to turn on the heating. Press timing button, it will start vacuum automatically. Press once to start timing, vacuum pump will start functioning. Press again to stop timing. Press for 5 seconds to reset the temperature. Temperature. Press 1 time to set the temperature. Press 5 seconds. When you hear a beep, then set the preheating temperature. Timings. Press 1 time to set the timing. Press for 5 seconds. When you hear a beep, set the time for delaying the vacuum pump. To save settings 1, press P1. To save the settings 2, press P2. That's all. Different countries have different voltage. For example, American countries, they have voltage of 110, whereas many European countries have 220 voltage. So for that, our new machine can easily adapt voltage between 110 to 220 automatically. This is our range of 3D sublimation machine. In 2013, we launched ST-2030. With the successful journey in 2014, we launched ST-1520. And continuing our journey in 2015, we have ST-2030. สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอเคผมกับวิศวกรนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมที่โรงงานนะครับก็ในปี 2015 นี้นะครับทาง iDo4idea เองกับทางวิศวกรเนี่ยได้คิดค้นเครื่องนะครับนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกดความร้อนแล้วก็ระบบสุญญากาศนะครับซึ่งเป็นระบบที่สามารถทำการพิมพ์แคสแบบเต็มรอบนะครับแล้วก็เรื่องของการทำเสื้อด้วยซึ่งเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับซึ่งนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยทางคุณวิศวกรนะครับกับผมได้ร่วมพัฒนาขึ้นมาเป็นเจ้าแรกในโลกนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีที่สุดในโลกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับสามารถทำงานได้อย่างไรครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ iDo4idea นะครับก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่โรงงานคุณวิศวกรนะครับเพื่อมาเปิดตัวนวัตกรรมตัวใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์แคสแบบเต็มรอบนะครับซึ่งผมจะเรียกเครื่องรุ่นนี้ว่า Mini Compact 3D Vacuum นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์แคสมือถือแบบเต็มรอบนะครับโดยมีขนาดเล็กมากนะครับสามารถทำเคสได้สูงสุดถึง2เคสใน1เครื่องนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เองนะครับทาง iDo4idea เองก็ได้จัดจำหน่ายนะครับ
แล้วนะครับวันนี้นะครับโดยการนำเข้ามาเป็นที่แรกในโลกเลยนะครับซึ่งเครื่องตรงนี้เองเนี่ยทาง Edufodia เองก็อยากจะนำเสนอนะครับเพื่อให้ทางคุณลูกค้านะครับสามารถใช้เครื่องตรงนี้เองแล้วก็ผลิตสินค้าได้รวดเร็วทันใจแล้วก็ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนะครับผม Thank you, our valued customers, for your cooperation in these years. Thank you.